Mkurugenzi, this Friday we are in cinemas with Makosa Ni Yangu. Kuna link iko hapo, ndio msipige hiyo safari yote mkuje cinemas alafu mpate imejaa. Click your link hapo, get your tickets there. Ndio ikijaa at least ujue in advance. Itakuwa mbaya sana utoke ya River ukuje Garden City alafu upate bana cinema imeshona. But not to worry, tuko on for a whole week. So hata ukipata imeshona, bas una book to the following day. Sawa sawa? All right, see you on Friday or Saturday or Sunday or Monday or Tuesday ama Wednesday ama Thursday ama Friday. Mamen, come. Acha tuchapiane kabla niingie hapa. Najua mambo imekuwa mingi but acha tu niseme kitu. A few days ago tulikuwa kwa event ile ya Shinski. Dope album by the way, kali sana. Hiyo inataka kufungua borders hiyo. Ya Riasu, moto. Sikize hapo Spotify iko hapo kwa sana. Nilikuwa na conversation na mtu na ni mtu ako kwa hii event space sana. Na akaniambia sijui kama nyi wasema najua. But nimeona tu acha niwaambie so that you don't take it for granted. Events zinakoga mob sana kwa hii country. But very few events zinakujaga watu wenye genuinely walilipa tikiti na wakapapas kutoka nyumbani kukuja kushuhudia, kuhudhuria hiyo event. Nyinyi mko among those very few people. So I don't know what it is that you guys do, but whatever it is, keep doing it. And it got me thinking. Hii hata wacha ni juu alitumention mimi, akina Timo, I mean sisi feel it, akina Timo, nini, but wacha tu nijiseme mimi mwenyewe. I don't know what it is that makes you see us worthy of your time and money. But if I was just to say it at the top of my head, na ni kitu nimesema hapa before, me, I am a firm believer of value transacts with value. The reason why most of you mnaweza feel a bit, psyched kukuja kwa event yetu, ni juu mnajua at the end of the day, lazima kuna value tu utaenda nayo mtaa. Na kama hii value unaifeel wakati tu ni mimi kwa kiti hapa na kuongelesha kwa screen yako ukiwa nyumbani, una imagine hiyo ni responsibility gani niko nayo kuhakikisha mazee na kutoa kwa nyumba, unaingia kwa mfuko, unatoa pesa yako, unaenda unapaka makeup yako, unanunua nguo, unalipa taxi, ukuje kuniona kwa event. Alafu mazee ni kupatie tu kitu hakuna aje. Can never be me. So your story nimesema leo nataka tu niwaambie, by the way, I see it. Ipo vile nyu kufana mimi, I see it. I appreciate you 130%. Na sitaichoka kuwaambia maze, watu wako na audience yao hapa nje. Sisi our audience is very unique. You guys are unique in your own way. God our bless too. God our bless. Wakati mnaingia pale kwa site mnashika hii match, si juu mna need hoodie. Hii hoodie unaweza ipata 300 meters from where you live. You can get it there. But there's a reason why you guys go on that site na mnachukua hoodie yenye utaingojea for a day ndio ikufikie. I don't take it for granted. So tusukume hii safari pole pole. Tunamulika 1 million, haiko mbali. Less than 200 to go. Tutaiwahi. Sasa God bless sana maze. Wacha tuingie kwa story. The reason why nimesema nianza na hiyo ni juu part of the reason why mnafiligi kuna some sort of value hapa ni juu si waga tunawachanua once in a while wakati mavitu zinaenda some type of way. Ndio pia nyinyi msiingie kwa hizo ngori. Sasa zingine inaweza feel ni kama okay, you guys are belaboring the point, tumeelewa, tukue careful tusigongwe, but tunasahau kuna wakurugenzi mazee hawatujui. Wanaenda kutujua kwa hii episode hii saa hii ndio watatusikia for the first time. So pia hao tunawachanua maze. Si ati juu wamekuja late sasa tuwabagu, hapana. Tunaenda tukiwachanua wote.
Na leo pia nataka niwachapie story. I think nishaichapa a similar story before, but you know what? It doesn't hurt. When human beings interact, si waga tuna interact from a point of trust. Na hii ni kitu nikoshua hata wewe mwenyewe unaweza bear witness. Ukikutana na mtu for the first time, mjai kutana, this is the very first time you're meeting, na kusalimia kwambie ni aje Mkuru, mimi naitwa Mikey na mimi ni neurosurgeon. Unajua utamwamini? Because that is how we are wired as human beings. We operate from a point of trust. Otherwise, hebu imagine ungekuwa unashuku kila kitu mtu anasema. Ingekuwa ni maisha gani tunaishi? So wase take advantage of that point. Unaona hiyo? Watu take advantage of hiyo, jua najua since hatujuani utani trust tu. Na hapo ndio nawaiwa. So si wapigi story mkwe paranoid, ni mkwe tu rada wakati mnapiga interaction zenu, msiwaiwe. Now, kuna couple liko hapa mazee. Mambo haijawaendea fiti sana. In fact, imefika mahali imebidi waanze kuuza a few things ndio waweze kusort a few things hapa na pale. One of the things yenye ilikuwa yenyewe ni lazima iende, ilikuwa ni phone fulani walikuwa wamewai. Apart from Samsung, kuna company nyingine iko na hiyo fold. Ni company gani hiyo? Ni Huawei. Nani hiyo? Pixel. It's a common brand. Tecno wako nayo? Oppo. Tecno. Z Fold ni ya nani? Z Fold ni ya Samsung. Oh, so ni Samsung basi. So basi ni Samsung. Okay. So simu mazee ni simu ya pesa fiti. I think yo going price at that particular time wakati walikuwa kwa hizi ngori ilikuwa a little under 130 Gs. Si pesa mbaya wakati kwa your time of need. So wakamo what simu wacha iende. Okay? So wakaanza I think waliambia wase kadhaa ni aje tunataka ku-offload simu. So kama unaidai kama wakaget customer moja, but akasikia hiyo bei akamwambia okay, natafuta simu lakini okay, hiyo bei kidogo tricky. Ile pesa niko nayo hata nikiwaambia mshuka mwezi shuka hadi hapo. So wacha tu nisiwapotezee wakati, nyi tafuteni tu. So wakasaka but from their close circle nini hakuna mse alikuwa willing kupatna 100 Gs hata ikishuka sana maybe 90 for a phone. Juu kila mtu alikuwa na simu mahali huko. So an idea ikasemekana kuna hizi nini mnaweza post. Online sites unaweza post mambo yako nini unaweza get buyer kutoka hapo. Simuweke hapo mcheki kama kuna mse ata come through. Which is exactly what they do. Wanaenda wanaipost pale kwa mtandao. Hizi site tu za e-commerce zao, So wakaenda wakaseti nini, wakaeka price kila kitu. Hata siku haikuisha wakaget phone call. Jamaa akachukua ni aje, safi, hiyo phone nimeicheki, inanibamba naitaka. Very nice. Okay, so tufanikisha wapi? Jamaa akamwambia cheki, wewe uko pande gani? Akamwambia mimi niko hizi side za Tao. Mimi siko huko, mimi niko Ngara. So kama inawezekana kuja Ngara tumalize hiyo shughuli. But kitu tu deep down ilikuwa inaambia huyu jamaa, Ngara kidogo, I don't know. Siko sure kanta kwenda hizo area. Alafu sasa hiyo idhaa ilikuwa imeenda ilikuwa kagiza kashaanza kuingia. Akauliza jamaa, hawezi kuja hata? Akamwambia zizi, hata noma. Kama Ngara haiwezi, wewe achana naye tu, haina mambo. Jamaa akajisikiza akasema hii tamaa inaweza fanya hapana, wacha iende. Kama kuna customer legit uko nje atani find. Akamwambia ni sawa, nimepiga hesabu yangu niko na Ngara naye siwezi kuja. Wewe ile time utajipata Tao nipigie tuone kama bado phone itakuwa. Na hiyo conversation ikaishia hapo. The following day another phone call ikaingia. Different number. Jamaa akakwambia ni aje nimecheki simu na kafiti na idai. Sawa, unaonaje tukutana wapi? Tunaweza kutana hapa Fig Tree. Niko side za west itaweza? Hapana, niko hii side ya nini? Huwezi kuja hii side? Hapana. Huko hizo sides kidogo tricky. Tao maybe. Hizi side za Westlands sawa. Huko kwingine not so much. Okay. Sawa, haina mambo. Acha nifikirie ndakuchapia. Bas na jamaa akakata na hiyo story ikaishi hapo. After some time simu ikaingia tena. Ni aje sawa. Okay, no worries. Nitakuchapia maybe kitu kama kesho.
bei tucheze wapi? Wakabagin ikashuka mpaka around I think 85 Gs. Hapo ndio wali settle. Jamaa akamwambia iko sawa, si basi kesho nikuvutie nikiwa ready ukam tufanye mambo. Hiyo iko sawa. Safi, niweke hiyo simu na itaji deadly, usijaribu kuiuza. Good. Hiyo bei si mbaya, iko fiti. Jamaa ako willing kukuja mali wanataka. Tick. So wakajiambia sasa, since hii simu ni kama imeenda na ikienda siwezi taka kubaki mteja, wacha tutafute simu ingine ndio tukopi hii data yote iko hapa tuiweke kwa simu mpya ndio hii ifanye nini iende. So wakaenda mazee wakakopa I think in mabeste or something, wakapata do kiasi, wakaenda wakapata mse anauza an older version ya Samsung na ilikuwa inauzwa ka 30 Gs. So wakajua wakichukua hii 85 wamepromisiwa watalipa hii 30 Gs yenye wamekopa ya kununua hii simu, na hii do ya juu si itasort mavitu mawantu. So iko tu sawa, haina problem. So hivyo ndio walienda wakaenda wakakopa hiyo pesa, wakapewa na wakaenda wakatafuta nini hiyo Samsung hiyo mzee, na wakaipata fiti sana. Then sasa ikakuwa before wakutane na huyu jamaa, kazi ni kufanya nini? Transfer. Wakatransfer kila kitu kutoka kwa hiyo the big Samsung into this other smaller one. Kila kitu iko sawa, bas na wakangojea simu ya jamaa. Na jamaa kuwa fail, akacall. Hiyo time msee ako wapi? Watu wetu wako around West. Wanapiga shughuli fulani West. It's a couple by the way. Jamaa akacall akamwambia niaje? Safi, niko tayari. Tukutane wapi? Wakamshow kuja Westlands, tupatane hapa Sarit. Okay, sawa, no problem. Si akakata, wakafanya shughuli yao na wakaanza kuelekea wapi? Sarit. Kuingia Sarit, simu ikakam. Niaje? Poa. Hiza maze, so nilikuwa na shughuli hapa Westgate, hiyo ndio actually ilikuwa imenileta. So nimeona since nishapata parking huku, sasa tena nianze kutoa gari, nianze kungangana na hiyo traffic, ndio nikuje tena niingie Sarit ni park tena. Since nishalipia hii parking, mnaonaje? Mnaweza tembea tuju kutoka Sarit hadi Westgate sifa, kushuka tu kama nini hapo, basi ushaingia Westgate. Wakadai haina mambo. Hakuna haja uanze kutoa gari tena nini. Iko sawa. So wakaamua, wakatembea pole wapi? Paka pale Westgate. So vile walifika Westgate, jamaa akacall tena. Mse nini? Akacall tena. So si jamaa akashika, ni aje hata ndio nimefika. Akiangalia juu akamuona. Hata nimesha kucheck. Very nice. Na wakapanda, wakaenda wakaingia kwa restaurant iko hapo. Fiti sana. Yani maskantu iko deadly, wakapata jamata alikuwa shaoda kakitu wako na ka drink hapo. Yani ametulia ako sawa. So wakakaa wakasalimiana hapo nini hizo small talk hapo kidogo. Wapi mali? Mali ikatolewa, Z Fold ndio hiyo. Kila kitu iko fiti, akaiangalia, safi, ushatoa kila kitu. Nice. So hizi simu zenye na buy second hand, you can never be too sure about them. Hizi simu muaga, kuna kitu muaga naifanyia, ni kitu tu mufanyaga personally, ni siri yangu. So nataka kudownload app, niweke kwa iPhone, ndio ni verify a few things. Lakini hii place mukaga hapa sana, wifi yao haikuagi fiti sana. Wacha nifanyaje? Wacha niende kwa hii shop hapa next. Wanakoga na wifi poa sana. Mimi ushinda huku actually wananijua. Wacha niende kwa hii shop next. Niende nifanye nini? Ni install hiyo app, nifanye hiyo due diligence yangu, then bas nikam tumalizane. So wakamwambia okay, haina mambo. Alikuwa na phone yake, akachukua phone yake akaweka kwa nini? Ile key fob ya gari, ile kifungua chwi. Ilikuwa hapo juu ya meza. So akatoka na Z Fold akamwambia na kam, chekieni tu hiyo nini na dish yangu hapo, acha niingie kwa shop hapa nifanye mambo. So akaingia kwa shop pale ku install hiyo app ndio wafanye mambo yake, au wako hapa ma story tu nini wanasikia fiti, at least kangori kanaenda kuisha sasa. Hii 85 ya huyu kikuja, itasort, itafanya mambo mob sana. Wakapiga hapo drink yao haraka faster, wakingojea pale 10 minutes, 20, 30, 40, 50, 1 hour. Kwani simidhani hiyo shop huyu ameenda kunini tu iko hapa. Hapa taidhuru, after all gari yake ndio hii hapa, simu wamewacha. Iko tu sawa. Piga nusu saa ingine. After kitu kama 1 hour 40,
Wakajiambia hii hapana. Hebu try kumcall usikie ako pande gani. So wakachukua simu wana call. Tit, inalia. Ikawa hit. Wait. Kwa nini tunamcall na simu iko hapa? But wanasikia hii hapa inalia, but hii hapa imenyamaza deadly. So ndio jamaa akasema, acha ni cheki nione maybe kama yo. Wangwana, mnajua zile dummy phones zinakuaga kwa dirisha kwa hizi shop za kuuza simu. Hiyo ndio ilikuwa hapo imewekewa mpaka kakesi kazuri. Kifunguo ya gari. Hiyo kitu unaweza inunua hapa town. Sijui inakuaga ni 1000 ama inakuaga ni 1200. Hata njugushu wenu wako nayo. Hamjaiona hiyo mascot yake inakuaga na kifunguo ya Audi. Mnafikirianga ilitoka kwa factory nayo? Si amenunua tu hapa River Road. Kumbe jamaa alikuwa shapanga hiyo hesabu yake safi. Ako kaki akafungui kitu na aka kasimu ni kadami amekaeka hapo ndio mjue sina rudi. Mtu yangu. Simu ikaenda hivyo. Z Fold mzima gone. Maze wakajaribu tena nothing. Kwanza jamaa huko amezima simu, sasa ako nini? Mteja. So since watu walikuwa na deni twao, among the things zilikuwa na deni, zilikuwa hiyo simu imeibiwa. Kumbe hiyo simu ni ile unalipa polepole na unajua usipo uaga wanainyonga. Waga inakatwa. So mwizi alienda akafika huko mbele, akadiscover hiyo simu iko na hiyo kamambo. So akatext back watu na wagondi mjifundishe kuongea vizuri. Wakati umeniibia si lazima unitukane. Sasa unanitukana na ushaniibia why? So alimtumia SMS hapo akamuita jina fulani imeanza na letter M. Si mzuri sana. Watu wanasimamaga kwa street saa nyingine na ikuagi jina poa kuwaita. Mbona umeniuzia simu, umenipatia simu iko na nini? Deni. Yaani wewe uko na audacity ya kunizushia na umeniibia. So jamaa anamwambia, hii ni pii gani umetufanisha? Ulikuwa tu unajua live unataka kutuibia. Kuibiwa gani? Mnakopa simu hapa alafu mnadia mmeibiwa. Kwendeni huko. Hakuna kitu mbaya kuibiwa na utukanwe juu. Unajua hiyo ni nakaje? Wamepoteza simu ya 100k. Walienda wakakopa 30 Gs, so wameongeza juu ya deni. Hakuna design ya kuilipa. Chaotic. So wamesema idhuru, iko tu sawa, imeenda hivyo. But ule mwenye atauziwa akiweka tu line yake hapo ndani, ajue ndio analipa simu. Yeah. So hii ni ya kuongelesha watu wawili. Number 1, kama we ni mtu uko na simu unataka kuuza, kuwa very careful vile unafanya hii mambo, watu wanafanywa vibaya sana hapa nje. Number 2, kama we ni mtu unataka kununua simu second hand, jichunge sana. Kama hauna history ya hiyo simu, wachana nayo. Watu wako kamiti sababu ya simu. Simu moja si wawili, wengi. Niliwachapia hapa story ya jamaa fulani waga allegedly ni surgeon, apparently hivyo ndio wanasemaga, he was a neurosurgeon. Ako ndani. Sababu gani? Simu second hand. Kumbe hiyo simu ilichukuliwa kwa mtu ambaye alipigwa risasi akadedi. Wakili Mukami, nimedanganyana hapo? Vitu ndogo kama hizo zinapeleka watu ndani for life. If you didn't know, now you know. Cheni tufungie hapo guys, imekuwa deadly, nyinyi wa nguvu. Adios muchachos. Peace. Haya. Let's end the day.